A very warm good morning to one and all. 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, dream, discover, says Mark Twain, the father of American literature. During the last 2 years, we had been discussing the devastating effects of a terrible pandemic that had trembled the foundations of the world in every way. This pandemic had annihilated the lives of millions of people and endangered the health and living conditions of many people across the world. But now the sky has cleared, and here and there we see many stars that shed rays of hope for us. And we MBCians are jubilantly taking on this opportunity to present before you the graduation ceremony of 2018-2022 batch of BTech students. Last year, due to the pandemic, this function was conducted on virtual platform. But this year, the God Almighty has showered His benign grace on us so that we conduct it offline. With immense pleasure, let me welcome you all to the program. Graduation Day is always a day of rejoicing, for it marks the conclusion of an educational journey and the commencement of another part of man's quest for a better life and future. Truly, today signifies the culmination of many years of hard work in the relentless pursuit of knowledge. Welcome to the graduation ceremony of 2018-2022 BTech batch of MBC. Prayer should be the key of the day and the lock of the night. Let us begin our program invoking the grace of God Almighty. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ അകലേണമേ, ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. ആ ആ ആ ആ
Our pillar of strength, Mr. Prince Varghese, director of our college, is our unending fountain of strength and inspiration. With your fresh thoughts, optimistic approaches, and gentle behavior, we are sure that MBC is in good hands. Dear sir, with utmost love, let me invite you for the welcome address. Good morning, everybody. My dear students, graduates, families, teachers, HODs, and the most respected dignitaries on the dais. Welcome to all to the 18th graduation ceremony of MBC CET. It gives me immense pleasure on seeing the pride on the faces of those receiving their degrees today. Indeed, your hard work has culminated in this momentous occasion. The graduation ceremony remains one of the most memorable events in everybody's life. This comes the end of a long journey of academic and social preparations, and it tells you that you are now prepared to begin your life to achieve your purpose. It's my duty today to welcome all of you to this grand occasion. Firstly, I welcome our newly ordained Bishop, His Grace, Geevarghese Theophilos Metropolitan. Trimeni has many degrees and gained a PhD in liturgical theology. Apart from that, he is a good writer, translator, and a commentator. I was so lucky to have the chief electoral officer in one of his selection process during his becoming the bishops. I am delighted to offer a hearty welcome to Trimeni. Welcome to Trimeni to the ceremony. Next, I would like to welcome the chief guest of this function today, Dr.J. Letha, Vice Chancellor, Jain Deemed to be University, Kochi. She was also the former Vice Chancellor of KUSAT and the former Principal of CET Trivandrum. When she started as a lecturer in CET, leather teacher, as we used to call, was my teacher in S3 in CET Trivandrum, who taught me hydraulics. I personally went to Kochi and invited Madam to this graduation ceremony. Since there is a special introduction by our principal to leather teacher, so I'm not going to much into her credentials now. Despite her busy schedule, she accepted our invitation, and I'm so glad that my teacher is the chief guest of today. I welcome you, Madam, to this function. Next is our principal, your principal, Dr.J. Kochipule. He is doing many things for the academic improvement of the college, and behind this ceremony, he is there, and I welcome you, Dr. J. Raj sir, for this function. Next is our two priests. One is Nobin Philippachan, who is our students' advisor and chaplain, and other one is our office manager, Father John Samuel. I welcome you both priests to this occasion. Next, I will welcome our PTA president, Mr. Thangachan sir. When I joined from that date onwards, he is very active behind all the success of all the activities in this college. I welcome Thangachan sir for the ceremony. Next, all our HODs.
You can see their face, very smiling. It is your HODs, and in one sentence, I welcome all of them to this graduation ceremony. Our governing body members, Roy sir and Dr. Varghese Perel has agreed to come, but due to some situations, they were not able to come here, even though I am just welcoming them for this function. Moreover, Parishudha Baba Dirumeni, I met him last week. I briefed His Holiness regarding this function. I am extending his warm regards to all the graduates of MBC CET. Of course, behind this one, Dr. Reshmara and Professor Maria Joseph behind the screen, and all the staff members and many students, HODs and the department, all the staff, I welcome you all for this function. And last but not the least, I welcome all my dear students, the graduates of 2022 and their parents, and all their relatives who came here. I wish you happiness in all your achievements, and I hope that you will each rightly celebrate in style. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir, for your words. His Grace, Dr.Geevarghese Theophilos, is one among the newly ordained bishops of Malankara Orthodox Syrian Church. His Grace, Dr.Geevarghese Theophilos, formerly known as Father Dr. Verghese K. Joshua, was born in 1971 in Tumpaman in Pathanamthitta district. Having joined the Nyaliyakuri Mar Basilius Dara in 1994, His Grace was ordained as a deacon in 2001 June and became a priest in 2002 May. His Grace has to his credit a very bright and illustrious academic career. He had his BA from Kerala University and BD from Serampur University. His Grace had secured an MTH in Patristic Theology from Serampur University and MA Theology from St. Mary's University, Baltimore. He also got MA Syriac from MG University, Kottayam. His Grace had secured PhD from Dharmaram Vidyakshetram, Bangalore. His Grace has authored as many as 7 books in the form of translations and original writing. With utmost respect, I welcome His Grace Geevarghese Theophilos to deliver the presidential address. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസ് വർഗീസ് സാർ, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജെ ലത മാഡം, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയരാജ് കൊച്ചുപിള്ള സാർ, ഇന്നത്തെ വേദിയിലിരിക്കുന്നതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നോബിനച്ചൻ, ജോണച്ചൻ, വിവിധ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ HODകൾ ആയിരിക്കുന്നതായ പ്രൊഫസേഴ്സ്, മറ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ്, സ്റ്റാഫ്സ്, ഇന്ന് ഇവിടെ ബിരുദം സമ്പാദിക്കുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഏവർക്കും ദൈവതിരുനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൂട്ടിലടച്ചിരുന്നതായ നമ്മൾ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ഇടയായി. ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഈ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതായ ഈ യുവത ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്നുവരെ അവർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നതായ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു. ഇന്നു മുതൽ അവർ പുതിയ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പിച്ചവെച്ച് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മാറി പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്. ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ലോകത്ത് പൊതുവായിട്ട് യുവജനതയാണ് ആ ലോകത്തിൻ്റെ വിധി നിർണയിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഇത്രമാത്രം സാമ്പത്തികമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായത് യുവജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതായ അഭിവൃദ്ധിയാണ്. മറ്റേത് ലോകരാജ്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ എൻജിനീയേഴ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, മറ്റ് രീതിയിലുള്ളതായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്പർ 1 നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ കാഴ്ച നാം കാണുന്നു. അതിൽ നമുക്കെയും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നതായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കണം നാളത്തെ ഗൂഗിളിൻ്റെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളതായ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെയും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെയും വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ പ്രാധാന്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായിരിക്കുന്നതായ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവായെ ഓർക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് കാലം ചെയ്തിട്ട് 18 വർഷത്തോളം ആയിരിക്കുകയാണ്. ആ പിതാവ് ഒരു വലിയ വിഷണറി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ളതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലെയും കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം, ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ധാരാളമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചതായ ഒരു പിതാവായിരുന്നു. 2 ഹോസ്പിറ്റൽസ്, 2 എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജസ്, 3 ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, നിരവധിയായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ സാമൂഹ്യമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയതായ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായതായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ആത്മീയമായ നിലയിൽ വേറെ സഭയുടെ ധാരാളമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ധാരാളമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാമൂഹ്യമായ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയതായ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അതിൽ പ്രഥമമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ വളരെ സെറീനായിട്ടുള്ളതായ, കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായ, വളരെ ആത്മീകമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്
ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ നാടും എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിക്കുവാനായി എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശിരസ് നമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരോടുള്ളതായ പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സഭയുടെ ഒരു എളിയ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ആരും തന്നെ തടയുവാനായിട്ട് ഇനിയില്ല. നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയതാണ് നിങ്ങളുടെ വിഹായസ്. അവിടേക്ക് പറന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവേശ്വരൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക്, അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഒരിക്കൽ ടൈം മാഗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഒരു പടമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ളതായ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു ഇമേജായിരുന്നു. ആ ചെറിയ കുടിലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗോവണി വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ ഒരു പടവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നു, യു ക്യാൻ ആൾസോ ബി ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്യാപ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാൻ സർവേശ്വരൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കാം. ഞാനൊരു ആശ്രമത്തിൽ വളരെ നാളുകൾ നിന്ന ആളാണ്. ഒരു കല്ലും മണ്ണും നിറഞ്ഞത്, മുള്ളും പറക്കാരെയും നിറഞ്ഞതായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവ് ആരംഭിച്ചതായ ഒരു സ്ഥലം. അവിടെ മറ്റൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, പാറക്കല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പാറക്കല്ലുകളെ ഒരു ഏദൻ തോട്ടം പോലെ ആക്കി തീർത്തിട്ടാണ് ആ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞത്. ഞാനൊക്കെ 1993 അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, വൃക്ഷങ്ങളും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പിതാവ് ധാരാളം ചെടികൾ അവിടെ വെച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നനച്ച് അതിനെ വളർത്തി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഫലവൃക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഉള്ളത് മാവായിരുന്നു. ഈ മാവ് പലതരത്തിലുള്ളതായ മാവുകളുണ്ട്. ഈ മാവുകളൊക്കെ കായ്ക്കുവാനായിട്ട് നട്ടു നനച്ചു വളർത്തി ഫലമന്വേഷിച്ച് ആ ഫലം കായ്ക്കുന്നതായ സമയം ആയപ്പോഴേക്കും 2-3 തരത്തിലുള്ളതായ മാവുകളെ ഞാൻ കാണുവാനായിട്ടിടയായി. ഈ മാവിൽ എല്ലാ മാവുകളും കായ്ച്ചു. എന്നാൽ ഈ മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നത് പലതും നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ മാവുകളെല്ലാം മാങ്ങ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും? പുഴുവായി പോകും, നല്ല ഫലം കിട്ടുകയില്ല. അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഫലങ്ങളും. എന്നാൽ ഒരു മാവാകട്ടെ, ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം കണ്ടതായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത്. നല്ലപോലെ ഫലമുണ്ടാകും, മാങ്ങ കായ്ക്കും, അതിന് പുഴുവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മാവ് വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വന്നു. കാരണം വാട്ടർ ടാങ്കിനും കെട്ടിടത്തിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വേര് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ മാവ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ചില മാവുകൾ മാത്രമേ, നാടൻ മാവാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടും, നല്ല മാങ്ങ കായ്ക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മളിവിടെ ധാരാളം തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ യജമാനൻ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ അധ്യാപകർ ഒക്കെ ധാരാളം ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
എത്തരത്തിലുള്ളതായ ഫലമാണ് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കുക. നല്ല മധുരിക്കുന്ന ഫലം മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ. എന്നാൽ തന്നെ മധുരിക്കുന്ന ഫലമാണെങ്കിൽ പോലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളയുവാനായിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതെ നല്ല ഫലം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മാവുകളായി വൃക്ഷങ്ങളായി വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവേശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വർഷം ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അനുമോദിക്കുന്നു. ഇവരെ അഭ്യസിപ്പിച്ച, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് അഭ്യസിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ അതിലുപരിയായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, His Grace, for your blissful words. A man of constant support, Dr.J, principal of our college, is always there for us in the moments of need and joy, leading us with his timely insights and erudition. Sir, with immense happiness, let me invite you to introduce our chief guest. Good morning to one and all. His Grace Geevarghese Theophilos, Metropolitan, distinguished chief guest Dr.J, Letha, Pro Vice Chancellor, JM deemed to be University Cochin, respected governing body members, respected Mr. Prince Varghese, Director MBC CET, Reverend Father Nobin Philip, Student Advisor and Chaplain, esteemed Mr. Thangachan Kesi, PTA President, respected heads of departments, Professor Maria Joseph, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication, dear faculty members, dear parents, and my dear students. My heartiest congratulations to my dear students on completing another important milestone in your lifelong learning journey. Before passing on to my official duty, let me say a few words which I prepared for you. A graduation ceremony is always such a special occasion, the culmination of years of hard work, the actualization of goals attained, and the acknowledgement of success achieved. I hope your experience at MBC CET has been one of self-discovery, transformation, and achievement of goals. Wherever your path leads you next, I believe that your time at MBC CET has prepared you well for the new challenges ahead. Coping with the challenges arising from the COVID-19 pandemic has not been easy. During this period, many of the activities you have participated in faced tremendous disruptions. I am heartened that we have worked together as one MBCCETN to adapt to changes around us. I am sure you would agree that education at MBC CET is like no other. MBC CET has offered an authentic learning environment, leveraging the strengths of problem-based learning and various pedagogies. As MBC CET graduates, you are well poised to contribute to the ever-changing economic landscape. I encourage you to embrace challenges as you progress. Continue to seize the opportunities to learn, grow, innovate, adapt, and be resilient. Whatever you choose to do next, remember that learning is a lifelong journey. The world is evolving at a faster pace than ever before. Your commitment to lifelong learning has led to your success, and I am confident that the skills you have acquired will help you to stay relevant in your workplace. On this note, I am happy to announce that
MBC seat is turning 21 this year, and this is the 18th graduation ceremony. I am delighted to celebrate this milestone with you as you graduate and join your preceding cohorts to make the difference in the community in your unique ways. As you embark on the next phase of your life, do stay connected to the MBC CET family and continue to keep MBC CET close to your heart by joining MBC CETA and following our social media platforms. Now let me pass on to my official duty of introducing the distinguished chief guest, Dr.J. Letha, Pro Vice Chancellor, Jain University, Cochin. I will start with Dr. J. Letha's academic excellence. Dr. J. Letha took her B.Tech degree from College of Engineering, Trivandrum, under Kerala University in 3rd rank. She is the recipient of gold medal from IIT Madras for her M.Tech degree. She also took PhD from IIT Madras. To her credit, there are 60 international journal papers and she produced 5 PhDs. She was selected as the best teacher and researcher by IST. She also received a Lifetime Achievement Award from NITCA. She got more than 35 years of teaching experience. Now, I will go through the administrative experience. In 2007, she was promoted to the post of principal in the College of Engineering, Trivandrum. She continued there for 5 years and got selected as the Director of Technical Education from among the principals of government engineering colleges in the state of Kerala. I was lucky enough to work under her leadership when she was the principal of CET as well as when she was the Director of Technical Education. In 2014, she was appointed as the Vice Chancellor of Cochin University called CUSAT. Immediately after her tenure in CUSAT, she was appointed as the Pro Vice Chancellor of Jain, deemed to be university. She is continuing to date. Now I will go through her major achievements. There are many. I will go through only a few of them. She was instrumental in establishing Trust Research Park in the College of Engineering, Trivandrum. She started 1-year advanced diploma course in automotive mechatronics in GEC Barton Hill, Trivandrum, collaborating with the Mercedes-Benz in 2013. She introduced M.Tech course on translation engineering, a course for bridging the gap between research and practice in engineering colleges in the year 2014. She formed the CUSAT Knowledge Forum so that researchers and teachers meet on a common platform and discuss the research topics. Established technology business incubators under the Center of Innovation, Technology Transfer and Industrial Collaboration, Patent Facilitation Center to cater the patent filing needs of researchers of all universities of Kerala in CUSAT in 2015. Introduced Enrich scheme where faculty are given seed money to start research projects and research intensive departments given funding for upgradation of research labs in 2016. Shastrayan, a popular event where university opens up the research findings to the public, was introduced. Upgradation of research labs at the university to international standards through assistance from KIFBI for 240 crores. Chancellor's chair was instituted wherein professors from international universities of the world ranking within 200 would be invited so that they stay in the university for at least 3 months in a department. Academic auditing, a new practice was started by which academic performance of the departments are audited and measures suggested to improve the performance. MOUs with more than 14 international universities of higher learning and MOU with 8 national organizations were signed for initiating joint programs. Joint programs, twinning programs, student and faculty exchange. CUSAT was selected as the best university of the state, thus obtaining Chancellor's Award under her guidance. CUSAT also obtained NIRF ranking 30 during her tenure and became eligible for applying
as an institution of eminence. That is, after joining CUSAT, she transformed it into one of the best universities in India. Now she is with us as the chief guest. I request you, madam, to deliver the graduation address. Thank you. Thank you, sir. MBC family is honored by the presence of Dr.J. Letha. Dr.J. Letha, an illustrious woman with academic and administrative excellence, serves as the Pro-Vice Chancellor of Jain Deemed to be University. Ma'am, we are fortunate to have you here for the 18th graduation of MBC CET. I cordially invite you to inaugurate the graduation day ceremony by lighting the lamp and to address the gathering. Most respected and honorable President of the function, Sri H.G.Dr.Geevarghese Theophilos Metropolitan, Director Mr. Prince Varghese, Principal Dr.J. Kochipillai, all dignitaries on the dais, off the dais, fraternity of MBCC, dear graduates, student friends, teachers, parents, and all well-wishers of MBCC who are present here on this fine morning. At the outset, let me congratulate the graduates for because it is their day, the graduation day, where they have successfully completed their goals and their academic career in MBCC. I should request them that they should remember their parents and their teachers who were with them during the past 4 years. I also take this opportunity to thank the leadership team of MBCC who has invited me here to deliver the graduation address. What comes to my mind is a famous poem of Kalidas where he salutes the dawn. Look to this day, for it is life, the very life of life. And in its brief course,
lies all the verities and realities of your existence, the bliss of growth, the glory of action, the splendor of achievement. For yesterday only a dream, and tomorrow but a vision, and today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and tomorrow a vision of hope. What the poet means is, this is your day, and live well this day. So my dear graduates, you would be always in your lifelong, you would be remembering this day with lot of pride in your mind, with lot of happiness in your mind, with lot of gratitude in your mind, because you have realized your dreams. You are just stepping to the second phase. I can't literally say it is second phase, because if it just remember the Shakespeare's words, he always says that a man has 7 ages in his life. And men and women are merely actors. They have their exits and entrances. A role well played makes every act perfect. So, in this 7 age, I think this is your 3rd or 4th age. And you will have other roles to play in your life, other acts to perform. This act you have performed very well. You have come out successfully. It doesn't mean this is the end. You have other roles to play. You might be selecting another education career. You must be selecting an entirely different entrepreneurial career. You may be selecting a profession. Anything. But you have other acts to play. So what I would say is, every time what I remember the graduation, when we say the word graduation, it is a concept and it is a process. Why I call graduation as a concept is because every day you graduate. Every day you learn something new. You should have that mindset to see something new. So that is why we call that every day is a graduation day. And why I call it a process. It should be a continuous process. Earlier speakers mentioned about lifelong learning process. The same thing. Graduation should be every day. It is not a graduation day for this day, and next day it is not like that. You should consider every day as your graduation day to learn something new. Learning should come as a passion. I am quoting the words of Sri A.P.J. Abdul Kalam. What he said was, learning leads to thinking. നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പഠനമാണ്. ആ ചിന്തകൾ, what it gives, thinking gives you creativity. പുതിയ രീതിയിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ പുതിയ രീതിയിൽ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. സർഗാത്മകത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. ആ സർഗാത്മകതയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിന്തകളാണ്. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ്സ് നോളജ്. ആ സർഗാത്മകതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്നത്. ആൻഡ് നോളജ് മേക്സ് യു ഗ്രേറ്റ്.
ജ്ഞാനമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും മഹത്വമുള്ളവനാക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, that you should know. Now you have acquired some knowledge. That knowledge should make you great. Knowledge should tempt you to think more. Knowledge should make you more and more creative. Because you know that this is an era of competition. In this era of competition also, you have to be successful. ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം. വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ say what is success. But now, anyway you want to be successful. Somebody should not say that you failed miserably. അത് നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായിരിക്കും. So you want to succeed in your life. For that, what is required? What is required? There should be a goal. You can call it by any name. You can call it as a dream. You can call it as an aim. You can call it as an objective. You can call it as a hope. You can call it as a vision. But there should be something that motivates you to lead your life. യേശുദേവനെ കാണാനായിട്ട് 3 പണ്ഡിതന്മാർ യാത്ര ചെയ്തു എന്നും ബൈബിളിൽ പറയുന്നതാണ്. അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ടൊരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് ജ്വലിച്ചു നിന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആ നക്ഷത്രം പോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അത് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതർവൈസ് യു ഗെറ്റ് ബോർഡ്, യു ലൂസ് ദ പാഷൻ. എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും. But that should always motivate you. That should tell you that something is there that is waiting for me, which I will achieve through my hard work, through my passion, through my dedication, through my sincerity. That is the passion which will really motivate you and lead you to success. How can you form a dream which is going to motivate you? Again, in this era of competition, the dream should be unique. Because you have to be different. You have to be different in your dreams. You have to be different in your actions. You have to be different in your thoughts. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വേറിട്ട് നിൽക്കണം. That only will make you successful. That only will create passion in you. That only will give you the motivation to face any challenges. Hindu Puranathil, I don't know whether you know, there is a strong character, a female character, Draupadi. She is portrayed in different ways, but I consider her as a very strong lady who has faced all types of challenges and come out successfully. പക്ഷെ ദ്രൗപദിയും ഒരിക്കൽ ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം, പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ തരുന്നത്? And she was the ardent devotee of Krishna. So she asked Krishna, why Krishna? Why am I given such a fate? Why am I given all type of difficulties, all type of challenges? Krishna said, you will be living through the history. You will be immortal because you are facing all the challenges and going to come out successfully. That is what motivated her. Yes, when I face challenge, when I
see all challenges as opportunities. See, we faced COVID. COVID was a great challenge for the whole humanity. And COVID was considered as a challenge also. All the online education, everything. So many new things we learned. So when we considered COVID as an opportunity, we could come through it. We could come out successfully. Now any other challenge we are ready to face. That much confidence has been built in us. So form a dream which is unique in nature and form this self-confidence that you will win this. Whether you are to face any challenges when you are in that path of winning the goal, I don't say that it might be an easy path. But ningalku 4 years in this college, you must have faced failures or you must have been a smooth journey. But that doesn't mean that hereafter every time you take up any task, you are going to come out very successfully. No, you will fail. You will face failures. See, any successful man, if you ask him or her, she must have faced challenges, she must have faced failures, but how she came out? By having self-confidence, confidence in her potential, in his potential. That is what actually the worth quality which you should imbibe. Have self-confidence in you. Know your potential and see that I will come through this task also. I'll come out successfully through this also. There should be always a plan B for you. If plan A fails, there should be a plan B ready. We will not give up. Never give up. And see that you reach your destiny. The goal you have formed, always form a goal and always have a confidence that one day, one thing comes to my mind is, a honeybee was collecting honey. And we know that whatever honey is collected by the honeybee, we humans very intelligently take it and use it for our purpose. So there is a small story saying that the bird asked the honeybee, "Are you not worried? After all your hard task and hard work, you have collected all this honey and the men or humans are collecting it from you with easily. Are you not worried?" The honeybee told the bird that, "I am not worried as far as the talent in me is not stolen away. The talent in me to collect the honey is not stolen away and cannot be stolen away by anyone." So that is the self-confidence. I have the talent. I have the potential that cannot be taken by anyone. So always remember this and go to your destined journey to which finally you will be arriving at your success. Now the question is, what is success? എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഇതെപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് ദ പൊസിഷൻ? എൻ്റെ ബയോഡേറ്റ ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലേ, കുറേ പൊസിഷൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷമൊന്നും തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ അതാണോ ഒപ്പം സന്തോഷം? എന്താണ് സന്തോഷം? എന്താണ് വിജയം? സെയിം തിങ് ഒരിക്കൽ യു മസ്റ്റ് ബി നോയിങ് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ. ഞാനും ഡോക്ടറുമായിട്ടൊരു സ്റ്റേജ് ഇതുപോലെ പങ്കുവച്ചപ്പം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റേസ്ഡ്. വാട്ട് ഹീ സെഡ് ഈസ്, ഒരാൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അയാൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ഈസ്, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ
കുറേ ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയാൽ, ആ ചിരി നമ്മൾ കാരണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിജയിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് you should use all your success, everything, to bring smiles in the face of others. And that smiling faces should be what you consider as your realization. So I wish you all success, and I wish that you bring smiles to many other faces in your journey. And always remember MBCC, because that is what has given you all this, all the foundation. So now you might be flying in high, and never forget your teachers, your management, your parents, and your society. Do good for the society, and I wish once more success to each graduate who is graduating today. Thank you. Thank you, ma'am. Now, we have the most eye-catching segment of the ceremony. It's time we acknowledge the talent of our blooming buds. The fruit of hard work and discipline will finally be reaped. I request our chief guest, Dr.J. Letha, to give away the prizes for the best outgoing students of this academic year. The best outgoing student from Civil Engineering Department, Mr. Saif Ali Khan, has displayed a marked transition both personally and professionally by being a good student, a good leader, and moreover a good human being. He has served as the coordinator of various programs and has also participated in various tech fests and sports events. He was also a college union member. Mr. Tibin Sunny, with his programming acumen, bags the Best Outgoing Student Award from the Department of Computer Science and Engineering. He currently works as Application Developer Lead in Quad-Zeta Technologies, Kalamasheri. Miss Irene Elsa Peter is a young, energetic electrical and electronics engineering graduate who is currently in the process of pursuing her master's in electrical power from University of South Australia. She was a volunteer of IEEE MBC student chapter from 2018 to 2021. Mr. Albinus Matthew, the best outgoing student from Electronics and Communication Engineering Department, is currently placed in phase prep. He was the class representative for 3 years and has also served as a secretary of MBC MGOCSM. Mr. Mebin Matthew, the best outgoing student from Mechanical Engineering Department, bagged the CGPA of 8.2 in the university examinations. He was an active presence in the academic as well as non-academic activities and was also nominated for the post of college chairman. Thank you, ma'am. Now, let me announce the names of the toppers from various departments. I invite His Grace Dr. Geevarghese Theophilos
to give away the prizes for the toppers of each department. From Civil Engineering, Miss Annette Ann Thomas. Computer Science and Engineering, Miss Neha Mariam Chako. From Electrical and Electronics Engineering, Miss Gopika Goban. From Electronics and Communication Engineering, Miss Sona Maria Baby. From Mechanical Engineering, Miss Jinson Joy. Thank you, His Grace. It's not always easy to maintain relationships. To keep up your bonds forever, we have composed an address book which has got all the personal information of 2018-2022 batch students. Now I request Dr. J. Letha to release the address book and hand over it to Mr. Saif Ali Khan, the best outgoing student from Civil Engineering Department. Thank you. Other dignitaries except Letha ma'am can remain seated. Dear graduate, we are all super proud of you. You worked hard, you succeeded, and now it's high time to celebrate. Let this day be a new beginning to all of you. Now, we are moving on to the certificate and medal distribution ceremony. First, we have the students of Civil Engineering Department. I invite Dr. S. Kamalakannan, head of the department, to call out the names of the students. Also, I request Dr. J. Letha to present the medal and Dr. V.I. George to give away the certificate. I present before you the graduates of Civil Engineering Department 2018-22 batch. First, Saif Ali Khan, Annette Ann Thomas, Betty Varghese, Ashwini Ajit, Anu Anthony, Nishan Matthews, Chinsi and Gigi, Ashik S. John, Sajan Shaji,
Justin James, Ajish S. Kumar, Susan K. Tapan, Jackson Thomas Johnson, Josme Jacob, Juby Sebastian, Deepta Thomas, Anandu Ajit, Aditya Sankar, Rachel N. Raju, Ria Susan Varghese, Jintu Johnson, Bibin Tangachan, Eldos Shiju, Ashik Muhammad, Ansia V. Nazar, Joel Baby, Krishna Prasad, Rogan P. Koshi, Kishan Suresh, Sujin N. George, Kevin George Sabu, Midun Madhusudanan, Jibin V. Thomas, Vasant, Praveena, Esther Annie Josen, Priya K, Sona N. Ebi, Alina Mariam Matthew, Gladson Varghese, Radhika R, Ajit MJ. Thank you. Congratulations to all the graduates. Next, we have the students of Computer Science and Engineering Department. I invite Professor Annie Chaco, head of the department, to call out the names of the students. Also, I request His Grace Geevarghese Mar Theophilos to present the medal and
Professor Elias Thomas K. to give away the certificate. Respected dignitaries on and off the dais, I present before you the graduates of CSE Department of 2018-22 batch. Tibin Sunny, Sneha Mariam Chako, Sandra and Sunny, Shalu Marin John, Ansu Sara Shajan, Kriba Mariam Sunny, Astin Kurian Sibi, Jidin Jobi, Leon James, Solomon J. Joel Matthews, Rohan Moses, Rosemary, Jeffrey Thomas Ford, Don Joseph, Prince Babu, Ashik Salim, Shijin Joseph, Jidin T. Jacob, Ajit M. James, Sharon P. Raju, Joel Jacob, Shijin George Stephen, Amal Santosh, Sijo John Thomas, Ajit Rajan, Roni Sakriya George, Emil Jacob John, Ibin Thomas Matthew, Amina Ubaid, Ebin Umman Joseph, Lorraine Brighty Kishore, Saumya M.S., Agard C. Babu,
Ebino Sumir, and Afraim Joseph. Thank you. Congratulations to all the graduates. Now, we have the students of Electronics and Communication Engineering Department. I invite Professor Elias Johnson K., Head of the Department, to call out the names of the students. Also, I request Dr. J.R.Geevarghese, Principal of MBC, to present the medal and Dr. V.I. George to give away the certificate. I present before you the graduates of Electronics and Communication Engineering 2018-22 batch. Alvin S. Matthew, Sona Maria Baby, Rosalie J, Jabin Babu, Seruba Sam, Melvin T. Abraham, Aguila and Jacob, Subin Abraham, Linmore Matthew, Legend Wilson, Nijin Joy, Aju Alex, Bennett Elsa Thomas, Giftimol TR, Britti B. Matthew, Dahana Raju, Mega Prasad, Libin Varghese, Elias Prince, Aina Rachel Kuriakos, Vinay Ghosh, Davidson G. Thomas, Gilsmon P. Cherian, Geevar Jacob, Stella C. Rajan.
Thank you. Congratulations to all the graduates. Next, we have the students of Electrical and Electronics Engineering Department. I invite Dr. V.I. George, head of the department, to call out the names of the students. Also, I request Mr. Prince Verghese, director of the college, to present the medal and Dr. S. Kamalakannan to give away the certificate. Respected dignitaries on and off the dais, I am pleased to present the following graduates of Electrical and Electronics Engineering 2021-22 batch of APJ Abdul Kalam Technological University. Irene Elsa Peter, Gopiga Goben, Ajin Sam Saji, Nitin Varghese, Sajo Varghese, Jobin Matthew Abraham, Nitin Manoj, Albi Dino, Nipin Sibi Varghese, Trisha R, Binsimol Samuel, Nitin V. Raj, Amir Khan, Ken, Hanendo S, Ronimon Babu, Sijo Abraham, Sajan Sadi, Veena Prasad, Sanjay Manikutan, Devu T. Rajesh, Hamal Krishna A, Danin Raji, Nandakishore M, Abia Mariam Matthew, Cyril Matthew George, Shinoy John, Stalin Varghese Matthew, Blessy Thomas, Cyril Thomas Ajit,
Thank you, the graduates. Congratulations. Congratulations to all graduates. Next, we have the students of Mechanical Engineering Department. I invite Professor Manikandan S., Head of the Department, to call out the names of the students. Also, I request Professor Eliama Verghese to present the medal and Professor Annie Chako to give away the certificate. Respected dignitaries on and off the dais, I present before you the graduates of Mechanical Engineering 2018-22. Mevin Matthew, Jinsen Joy, Shijin Chako, Bijin Binu, Ananduyam Pillai, Javin Samuel, Justin Thomas, Richu K. Philip, Andrish Varghese Kurian, Jerin P. Jacob, Vinil John Matthew, Jason Matthew, Sneha Susan Johnson, Christy Matthew Thomas, Vishnu Binu, Dennis Saji Varghese, Davis Martin, Nimal Babu, Shine George Simon, Sherin Shaji, Mithun P. Abraham, Matthew A. Jacob, Sonu Kunjimu, Dylan Sankit, Danny Varghese, Andrish T, Sharon Tony, Sivashankar, Dino Thomas,
Sheldon Johnny. Roger Ben. Sanju Shekhar. Basil Jacob Cherian. Joel Thomas. Amaldev Aji. Akildev Aji. Akil Reji. Jaswin T. Varghese. Nasib Hussain. Vishnu Satish. Arif T. Kabir. Kannan P.S. Bijin K. Babu. Thank you. Congratulations to all the graduates. Today is a milestone. It tells you how far you have come. Keep learning, keep trying, keep accomplishing, and keep venturing on to your journey. Congratulations. As a token of gratitude, we would like to present a memento to our chief guest. May I request our director, Mr. Prince Varghese, and Reverend Father John Samuel to felicitate Dr.J. Letha by presenting the memento. I kindly request Dr.J. Letha to receive the honor. Thank you. Winning is not a sometime thing. It's an all-the-time thing. Winners make a habit of manufacturing their own positive expectations. They won because they refuse to become discouraged by the defeats. Let's pinpoint our ears to what our shining stars have to say. I welcome the best outgoing student of Civil Engineering Department, Mr. Saif Ali Khan, to deliver a few words. Good afternoon all. Respected dignitaries on and off the dais, beloved teachers, all the family members, non-teaching staff, and my dear friends. I am extremely honored to speak to you on this very special day. 4 years is past, as yet it seems like yesterday. Nothing much has changed. We still continue to make big decisions. But now there is a slight difference. Our decisions have transformed more personally and professionally. And our MBC has a vital role in this whole process.
we are left out on to conquer the real world outside. So this graduation day is a proof that we are more prepared. On this special occasion, I would like to thank God Almighty for all the blessings and showerings upon me. And thanks to my parents who are the real heroes of my life. I would like to thank a few of many who made this day possible. I would like to thank our management, our principal, our directors for all the supports throughout by providing the best of our college. And we know that the best thing about MBC is the faculty members who keeps individual attention on each and every student of them. And I would like to utilize to thank our Department of Civil Engineering for all the supports. And our HOD, Dr. Kuttikanam sir, and previous HOD, Manoj sir, for all the supports. And our Chief Faculty Advisors, Saren Miss, Benla Miss, and all the staffs in our Department of Civil Engineering for all their supports. Then about the placement cell in MBC. I think 80% of us has been placed this year. I too got placed in a company named Hecor Contractors in Ernakulam. I would like to show my sincere gratitude to all the non-teaching staff in our MBC. And again, a heartfelt thank you to all the families here who supported us today. Lastly, I would like to thank my dear friends, my classmates, my civilian, everyone, my batchmates, who helped this throughout the days and with whom I completed my venture as Swastika 22, Sesta 20, and all the other things in my MBC life. You all have created a great bond of friendship and love. Before the end, I would like to quote a few words of Albert Einstein. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Once again, thank you all. Now, it's the turn of Tibin Sunny, the best outgoing student of Computer Science and Engineering Department, to share his feelings. Respected dignitaries, teachers, parents, and my dear friends and outgoing batch of 2022. It's a great privilege to be a part of this journey filled with a lot of beautiful memories we gained from our sports fest, Tandava, Swastika, from our college and from the hostel. I'm sure that these memories will remain in our hearts for the rest of our life. And I'm sure that we have learned a lot from the classrooms that we are being outside the classrooms. Now, I have to thank a lot of personalities. First of all, I thank God for giving me this wonderful opportunity to study in this beautiful college. Now, I would like to thank the director and the management for all the support and the guidance. Now, I would like to mention our dear principal, Dr.J, Head of Department, Ms. Annie Chako, Chief Faculties, Professor Anju Rachel Umman, and Professor Detty Miss, and all teaching and non-teaching staffs who have helped us to become what we are today. I also thank my dear parents for their love and their care. Last but not least, I thank all my friends for your good memories with me. I wish all my friends a bright future. Thank you. May I invite the best outgoing student of Electronics and Communication Engineering Department, Albinus Matthew, to share a few words. Good afternoon to all, distinguished dignitaries on and off the dais, respected teachers, non-teaching staff, dear parents, and my dear friends. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Roosevelt says that. Today, I am happy and proud standing before you as an MBCN, even though we have faced a lot of struggle for the last 4 years due to Corona, flood, and other all. Now we have successfully completed our 4 years in MBC. It was not only the effort of the student, but in the back end, there are so many people along with the divine power of God, the Almighty. Today, I take this opportunity to thank all who make this day a joyful one. First, my parents. Without them, I was not here. Thank you for your support and kindness. I take this opportunity to thank the management, the director, and the principal of MBC CET to provide us with the best infrastructure and other facilities. Next, I would take this moment to thank our Department of Electronics and Communication.
our HOD, Professor Jansen, Elias Jansen sir, our faculty advisors, Maria Miss, Guido sir, Vishnu sir, and other faculties who always support me and guide me throughout all my work. Thank you. I would like to thank the HODs of various departments and the faculty members of various departments for their support and love. I take this opportunity to extend a gratitude towards all the non-teaching staff, especially our hostel warden, Jayendran sir, Jacob sir, Sunny sir, and Sanletan, Bhavchayan, and other all for giving us the support for the last 4 years. Next, I would like to thank all the family members who gathered here to join with us to support us. Next, I thank all my dear friends for their support and good memories they provided to me. Today, we are officially saying goodbye to our college days with a little pain and good memories. I surely promise that I will be a good alumni of MBC CET. Once again, I thank you all who help us to being who I am. Thank you all. Next, I welcome the best outgoing student of Electrical and Electronics Engineering Department, Ms. Irene Letha Peter, to share a few words. Respected teachers, faculties, and all presented here, wonderful good morning to everyone. First of all, I would say that I don't have a prepared speech, so if any flaws in my side, kindly do pardon me. So, on the way, in the coming way, I was saying to my mother that, everything was happened like yesterday. So when I'm standing here, this is a moment of extreme proud moment for me, especially when I passed out with flying colors, and also when I represent my department with best outgoing student. I greatly owe this award to my parents, especially my father. In such a prodigious environment, I really do miss my father. He's my backbone and he do support well in my academics, non-academic matters. Also, I dedicate this award to my mother. Whenever I am in my home after my weekends, she would prepare me good food and she always extend her love in her prayers. So all I am today is because of my parents, and also I take this opportunity to remember some of the wonderful faculties I had during my college days. First of all, I would thank my CFA, Professor Girish sir. He is such a humble man and he is an expertise in handling all the situations, both in academics and non-academics. I would say that many of my core subjects have been taught by him and I could freely ask him any doubts, and also the non-academic matters was well handled by him. And on this occasion, I would like to remember my former HOD, Dr. Robin Sando. He is currently pursuing his PhD from IIT Roorkee. So when I was about to start my journey as an engineering student, he was the one who gave me enough motivation to join in such a good department, that is Electrical and Electronics Engineering. So when I joined in this stream, many of my relatives, many of my friends discouraged me that electrical is something so much difficult. You will be passing out definitely with many arrears. But now when I'm standing here, so this is my reply to all of them. I have passed out with good grade. Now I'm going to pursue my master's abroad, and what all skills I have learned till now, I owe this to this institution as well as to the faculties as well as to my parents. So, being an individual, what is the role of MBC in making me to grow, to improve my skills is that I was an active member of IEEE since 2018, and I got an opportunity to be a part of IEEE Women in Engineering chair, and during that time, the COVID pandemic was at its peak. So I couldn't organize anything offline, so everything I have to handle in online mode. So the
I have got enough pressure from IEEE Kerala section to conduct these many programs from the within deadlines. So all these, whether it is small or big, I strongly believe that everything we are getting from this college is a stepping stone to our next milestone. As our chief guest said, graduation is something, it's a moment of both pride, happiness and gratitude. Also, I take this opportunity to extend my sincere gratitude towards my project coordinators, Snehapriya ma'am and Professor Asmara Shahjahan sir. So, for an engineering student, project is the main part. And we will be heading to many hurdles at that time. So, these teachers have got immense support to us. Also, I extend my sincere gratitude to my HOD, Dr. V.I. George. He was the one who stood with us in presenting our paper on national conference on recent trends in engineering on Danton University, Bangalore. So, also I extend my sincere gratitude towards all the non-teaching staffs. So an organization is well bounded when both its non-teaching staffs and the faculties work in a team. And also I take this opportunity to remember my matrons, Susan Auntie and Radhika Auntie. So they were a second mom to me when I was in hostel. And also I remember the non-teaching staffs, like one who are in office, and also the mess team, Sunlayton and everyone. And also, once again, I owe this award to my dad. And whenever, actually I'm not accustomed to face such a huge crowd, so this is my first experience. I used to speak, but not to such a crowded audience. So when such prodigious moments are happening, I really do miss my father because he is far away from me. My mother is accompanying me in my all endeavors. So as I stepping out to my new endeavors to pursue my masters, I will say that I will be a good alumni to this institution, and also I will be extending my help to my juniors who need it. So once again, I extend my sincere gratitude to all my friends, to my family and to teachers. Thank you. Now, may I request the best outgoing student of Mechanical Engineering Department, Mebin Matthew, to share his feelings. Hello. Okay. Good afternoon, everyone. First, I'd like to thank the administration and faculty of MBCCET for this hard work and dedication on our behalf. I feel so surreal to have the degree in my hand that I have been working to get from the past 4 years. One thing that I can surely say is that we all have turned more responsible regardless of in which rank we have passed. We all learned something and grown up. We all learned something and grown up while doing it in these last 4 years. Sorry, I'm not well prepared. That's why I'm making some hiccups. And our teachers deserve this ceremony more than anyone else. I would also like to honor my parents sitting in the audience. I'd like to also thank all my teachers here, present here, especially our HOD and all teaching staff of MBCCET. I have learned something from each one of you guys present here, and I'm sure you all must have too. I would like to thank each one of our parents and guardians present here. And now a well-deserving congratulations to all of us who studied, learned, passed, and done all the assessment and successfully got the degree of our bachelor's. A huge round of applause to everyone sitting here. A very thank you.
Thank you all. A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. MBC is blessed with a magnanimous and benevolent student advisor who also serves as the MBC chaplain. With much reverence, let me invite Reverend Father Nobin Philip to felicitate the gathering. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. അഭിവന്യ തിരുമേനി, ഡോക്ടർ ജെ ലതാ മാഡം, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഡയറക്ടർ, ഓൾ HODs, എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിയർ പേരൻസ്. ഈ കുട്ടികൾ പടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പടി കയറിയ ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു ബാച്ചാണ്. ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. ആ ഒരു ഭയം എന്നിൽ കിടന്നപ്പം ഒരു സംഗതി ഞാൻ വായിച്ചത് ഇതാണ്. ഒരു മജീഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ വക്കത്ത് നിന്ന് ഒരു മാജിക് കാണിക്കുക. അദ്ദേഹം ഒരു നാരങ്ങാത്തൊണ്ടെടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതിലെ ജ്യൂസ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി നാരങ്ങാനീര് വീഴ്ത്താൻ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 10,000 രൂപ റിവാർഡ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരും മുതിർന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, എന്നെപ്പോലെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ മുമ്പോട്ട് ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുൻപാകെ നിന്ന് ആ നാരങ്ങാത്തൊണ്ട് മേടിച്ച് 2 തുള്ളി നാരങ്ങയും കൂടി അതിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞു കാണിച്ചു. അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ അതിശയിച്ചു. അപ്പോൾ മജീഷ്യൻ ചോദിച്ചു, താങ്കളുടെ ജോലി എന്താ? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ അടുത്ത പള്ളിയിലെ അച്ഛനാണ്. പിരിക്കാനും പിഴിയാനും ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആളുകളുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ആ ധൈര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റായി മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ മേടിച്ച് വളരെ നിറപുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു സംഭവകഥ പറയാനുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നുവോ അവർ ഫോർമർ പ്രസിഡൻറ്റ് APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലുള്ള ആരായിരുന്നു PM നായർ സാർ. അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻറ്റിനെ വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിച്ച ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സംഭവ കഥയാണ്. പ്രസിഡൻറ്റ് അബ്ദുൽ കലാം സാർ ഒരു ദിവസം വളരെ വിശിഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെയൊക്കെ VIPസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചായ സൽക്കാരം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടത്തുകയാണ്. ഓപ്പൺ ഗാർഡനിലാണ് നടത്തുന്നത്. 3000 പേരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓപ്പൺ ഗാർഡനിലാണ്, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ PM നായക. 3 മണിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിതനായി പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അടുക്ക് വന്നു. പ്രസിഡൻറ്റ് ചോദിച്ചു, എന്തു പറ്റി, താങ്കളുടെ മുഖം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വാടിയിരിക്കുന്നത്? ഉടനെ PM നായർ പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇതാ കാർമേഘം കൂടിയിരിക്കുന്നു, അസാധ്യമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയാണ്. ഇനി പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലം ഒരുക്കുക പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദുഃഖിതനായത്. പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. APJ അബ്ദുൽ കലാം PM നായരോട് പറഞ്ഞു, നായർ താങ്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ മുകളിലുള്ളവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈവൻ ഫോർ ദ ഹയസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ ഹയർ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പം ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ, അത് മതത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഒക്കെ അപ്പുറമായി ഞാൻ പറയാം, ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇതിനൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി തന്ന ഒരു ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉണ്ടാകണം. ഈവൻ ഫോർ ദ ഹയസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ ഹയർ. ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക സമയത്ത് ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈൻ ടച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്ന പേരൻസ് പുറകിലിരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളോടും എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങളവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചു, സാമ്പത്തികം മുടക്കി, ഇനി നാളെ മുതൽ റിട്ടേൺസ് ഇല്ല. മഹാഭാരതത്തിലെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഗാന്ധാരി. ഗാന്ധാരി ഭർത്തൃസ്നേഹം കൊണ്ട് കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടിയൊരു സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷെ അവർ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു രംഗമാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ. എപ്പോഴാണെന്നറിയാവോ? 100 മക്കളുള്ള അമ്മ
100 മക്കളും മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണാനാണ് കണ്ണ് പിന്നീട് തുറക്കുന്നത്. ഹൃദയം പിളർക്കുന്നൊരു രംഗം. അത് തുറന്ന് ഗാന്ധാരി കൃഷ്ണനെ ശപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഗാന്ധാരിയോട് പറയുന്നൊരു വാചകം എനിക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരോടും പറയാറുണ്ട്. അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത മക്കളെ ഈശ്വരൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇനി ഇവർ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ജീവിതമെന്ന വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ നിങ്ങളൊരിക്കലും അവർക്കിനി വലിയ പ്രഷറുകൾ കൊടുക്കരുത്. അവർ ജീവിതത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്തു വരാൻ 2 ചിറകുകൾ പോലെ അമ്മയപ്പന്മാർ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. അവരുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് കൂട്ടാളികളായിരിക്കണം. മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, 2 things determines your character. Your patience when you have nothing, your attitude when you have everything. ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയും, എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവവും ഇത് നിങ്ങളെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. Live your life meaningfully and happily. God bless you all. Thank you. Thank you, Father. Now, let me invite Mr. Thankajan KC, PTA President of MBC College, to felicitate the function. Very good afternoon, all of you. ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സുദിനത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഒരു പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത്. 2018-22 ബാച്ചിൻ്റെ കോഴ്സ് ഔട്ടാകുകയാണ് ഇന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ. ഈ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് ഇവരെയെല്ലാം വ്യക്തിപരമായി അറിയാം. കാരണം ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഈ കോളേജിൻ്റെ PTA പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഈ കുട്ടികൾ വന്ന് ഏതാണ്ട് 1.5 വർഷക്കാലത്തോളം ഈ കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒട്ടും ഉചിതമല്ല. കാരണം ലാബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള പല ദുർഘടമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു ആണ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ രക്ഷിതാക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോ രക്ഷിതാക്കളുടെയും മനസ്സിൽ കൂടി പല പല ചിന്തകൾ കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഞാനൊരു രക്ഷിതാവാണ്. കാരണം ഈ കുട്ടികൾ KG ക്ലാസ് മുതൽ പേരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്കൂളുകളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ വന്ന് അവരുടെ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരു മാലയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുത്തുമാല പോലെയായിരുന്നു ഇവരുടെ 4 വർഷത്തെ കാലം. ഇന്ന് ആ മുത്തുമാല അതിൻ്റെ ചരട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുകയാണ്. പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാലയുടെ മുത്തുമണികൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നു. താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ മുത്തുമണികൾ അവിടെ കുന്നുകൂടി കിടക്കില്ല, അത് ചിതറിപ്പോവുകയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് ഈ കുട്ടികളും. ഇവർ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുകയാണ്. ഇവർ പിരിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ പലരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലരെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നല്ലത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ജീവിതമാകുന്ന സാഗരത്തിലേക്ക് ഓരോ കൊതുമ്പ് തോണിയിൽ തുഴയുമായി യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഇവർ കൊതുമ്പ് തോണിയിൽ പുറകിലിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു, പാരൻസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അമരക്കാരൻ. എന്നാൽ ഇവരിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നല്ലത് വരട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ റിസ്ക്കിയായ വളരെ ഒരു കാര്യം അവർ ഇന്ന് വളരെ സുഗമമായി വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കടൽക്കര പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കടൽ കാക്കകൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട്. അത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കടൽക്കാക്ക സാധാരണഗതിയിൽ മുട്ടയിടുന്നത് അത് പാറക്കെട്ടുകളിലും കടലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പർവ്വത ശൃംഗങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ്. ഏതാണ്ട് ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് പപ്പും തൂവലുമൊക്കെ വെച്ച് ഈ കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ തള്ളക്കാക്ക ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊത്തിയെടുത്ത് കടലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതിന് എത്ര ദൂരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമോ അത്രയും ദൂരം മുകളിലേക്ക്
കൊത്തി പറന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു അവസ്ഥ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കടൽ കാക്ക ആ കുഞ്ഞിനെ തൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് നേരെ താഴെ കടലിലേക്ക് പതിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ താഴേക്ക് വരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കടൽക്കാക്കയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ വിടർത്തുകയും പറന്ന് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഈ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ നന്മയും നന്ദിയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Gratitude is not in the words, but in the heart which expresses it. Professor Maria Joseph, the coordinator of the event, is an apt person to thank the efforts of all the teaching and non-teaching staff of MBC. Without her hard work, this graduation day wouldn't have been so grand and successful. Ma'am, let me invite you to propose a vote of thanks to our invited dignitaries and guests. Very respected His Grace, Geevarghese Mar Theophilos, President of the meeting, our most valued Honorable Chief Guest, Dr.J. Letha Ma'am, our admiring Director, Prince Geevarghese Sir, our dear Principal, Dr. Jairaj Sir, esteemed priest, Reverend Father John Samuel and Father Norman Philip, the leading lights of MBC, our HODs, worthy teachers, all the lovable workmates, PTA President Thangachan Sir, all the adorable parents, all the well-wishers of this institution, and my beloved students. A cool and grateful day to all of you. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. My dear students, you are moving out of this great institution today, but it is the beginning of new heights for you. Continue to be dedicated to your work. I wish you a very successful life ahead. It's my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this graduation day as it is now. MBC CET and its entire fraternity of the institution, first of all, extend our most sincere thanks to Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event as it was. Malangara Orthodox Church is a Christian denomination which aims to work for the educational, social, cultural, spiritual, and economic development of the people. As a part of the educational development of our college, it has been growing all these years. We are really fortunate to have His Grace Geevarghese Mar Theophilos as the spokesperson of the Orthodox Church here today. On behalf of our college, I extend a hearty vote of thanks to very respected His Grace Geevarghese Mar Theophilos, who spared his time from his busiest schedule to grace this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Our Honorable Chief Guest, Dr.J. Letha Ma'am, has enlightened our minds and has shown us new path through her graduation address. My sincere gratitude to her for glorifying this occasion and sharing her experience and opinions today. Thank you, ma'am. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for every minute details. There is a person who deserves maximum gratitude.
it's none other than the director of MBC CAT, our dear Prince Sir. I'm running in short of words for his involvement and supported us for the completion of all the tasks related to this graduation ceremony beyond all his comfort zones. Thank you so much, sir. There are a few well-wishers of this institution who have come all the way to dignify this function. A special thanks to them as well. Next, a person who needs special mention is our respected principal, Dr.J. sir. He has been working as a catalyst that stimulated us to do our best and stood with us as a pillar of strength. Thank you so much, sir. With a deep sense of appreciation, I would like to thank our loving HODs for their untiring efforts to make this day so beautiful as it has been planned. I would also like to thank Reverend Father John Samuel and Reverend Father Norman Philip for all the support rendered during the journey of this celebration. We have been very fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our institution who are all well versed in their jobs. I sincerely thank all the teachers and non-teaching staff for making this function a grand success. Especially, I would like to thank Professor Resmara Shahjahan, who stood with me hand in hand as the coordinator of the 18th graduation ceremony of our college. Our sincere gratitude goes to the PTA President, Thankachan Sir, and all the executive members, along with all the parents who are the rock-solid support system of our college and for all their encouragement. Without your support, children were not being able to achieve this excellence. Thank you for attending this event. Dear students, we value you and every moment that you stay in touch with this temple of learning. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this graduation ceremony memorable for us. Let me conclude with a small piece of advice to all the students. Be bold, be happy, be confident. You are not meant to lament. These things which are so sure to you today can vanish without a delay. So when trouble comes in your way, do not accept the defeat and ruin your day. Move forward with a focused view. Stay positive in all you do. Be loyal to your nation. One flag, one land, one heart, one hand, and one nation, and even more. Vande Mataram. Thank you so much. Thank you, ma'am. The closing time has finally arrived. Let's all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
Jaya He. Dear graduates, we are proud of you and are honored to celebrate this day with you. Let this ceremony be the spark that lights up the fireworks of success and happiness in your life. Best wishes to you all from MBC family. Hello. Okay, all the dignitaries can leave the stage except our dear director, Prince Sir. He has got a surprise for all the new graduates as he have promised you for your swastika. So he'll publish the promise now. ഹലോ, ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നോ? ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി. ആസ് പ്രോമിസ്ഡ് യുവർ സീക്രട്ട് ടാലി ഈസ് റെഡി. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള കോളേജിലായിരിക്കാം, നമ്മുടെ കോളേജായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനൊരു, അറിയില്ല, ഐ തിങ്ക് സോ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, നമുക്ക് സെക്കൻഡോ തേർഡോ ആക്കാം. It is ready. We will inaugurate with your presence at 2 p.m. maybe after the lunch. It will be open from It will be open from 2 to 4 p.m. only, and it will open only next year for the current final year in 2023. Okay, as promised. Key is ready with me. It is locked. മണിച്ചിത്ര താഴെ അവിടെ ഉണ്ട്. 2 p.m. എല്ലാവരും ലഞ്ചിന് ശേഷം അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ CFAമാരും ഓൾ ഫാക്കൽറ്റീസ് മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും അവിടെ വരണം. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ 3rd floor നിയർ ദ അലൂമിനി MBC CETയുടെ അതർ സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലോ? ഓൾസോ യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് ബുക്ക്. ഇന്ന് കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോഗ്രാഫ്, ആരും അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടിയേക്കാം. അത് ജെനുവിനായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഫാക്കൽറ്റിയിൽ നിന്നും അവിടെ വളരെയധികം പേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ അഡ്രസ് ബുക്കിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെഴുതി കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഇന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഞാൻ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ പേജസ് ഫുള്ളാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ജെനുവിനായിട്ട് തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരരുത്, ജെനുവിനായിട്ട് എഴുതി അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് നിങ്ങളത് കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ അഡ്രസ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇത്തവണ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കം അഡ്രസ് ബുക്കാണ്. അത് നേരത്തെ തരേണ്ടിയതായിരുന്നു, പക്ഷേ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനമായതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2 to എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പെൻ ഈസ് ദെയർ, പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ പെൻ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ സെക്രട്ടറി റൂം. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹോം. ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ദെയർ. വി നീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ അതർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതാത് ഫാക്കൽറ്റികൾ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും 2 p.m. അവിടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളിനി ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ബാച്ചിൻ്റെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഒരു 1:30 തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൗൺസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സ് കാണും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഗൗൺസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതത് ബാച്ചിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫുഡ് കൂപ്പൺസ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ.
You distribute it to your family and they let them have, not now, after the photo session, you can all have your lunch together. Please take the photos and enjoy the day. If there is any doubt, please come and ask us. Okay. First, the civil engineering, rest of the branch students, please be seated there itself. Civil engineering first.
Hello. The food coupons are available with the students of Civil Engineering branch. Please give your coupons to your parents. Let them have the food. കുട്ടികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫുഡ് കൂപ്പൺസ് പാരൻസിന് കൊടുക്കുക. പാരൻസ് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും സെക്രട്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. സിവിലിലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് കൂപ്പൺസ് പാരൻസിന് കൊടുക്കുക. Let them go and have the food. Thank you.
നോ. ഫോട്ടോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫുഡ് കൂപ്പൺസ് ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൈ കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സിലുള്ള റഷ് ഒഴിവാക്കാം. ഓരോ ബാച്ചുകാർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞവർ നിങ്ങളുടെ കൂപ്പൺസ് നിങ്ങളെ പാരൻസിന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
love.